Hello everyone. So today we will continue with the examples of analytic and harmonic functions. So example 1. Show that del square by del x square plus del square by del y square is equal to 4 del square by del z into del z bar. Means here we have to prove that LHS should be equal to RHS. So now let f of z be a function of x and y. હવે અહીંયા z અને z બાર આપેલું છે તો એના ઉપરથી આપણને z ની અને z બાર ની વેલ્યુ તો ખબર જ છે. So we can write z equal to x plus iy and z bar equal to x minus iy. So we will take this as our equations and we will solve it. So our real part of x will be 1 by 2 into z plus z bar and y will be 1 by 2y z minus z bar. Okay, this is the formula of real part and this is the formula of imaginary part. So now what we have to find? Del f by del z. Okay, so we know the formula of del f by del z, that is equal to del f by del x into del x by del z plus del f by del y into del y by del z. So del f by del x છે એ આમનામ રહેશે પણ આપણને del x by del z ખબર છે. So here we will from this x term we can find del x by del z is 1 by 2. Okay, as we have x and y we can find del x by del z and del y by del z. So here we will get del f by del x into 1 by 2 plus del f by del y into 1 by 2y. Okay, del y by del z will be 1 by 2y and del x by del z will be 1 by 2. Now if I take 1 by 2 common, if I take 1 by 2 common, then I will get del f by del x plus 1 by I del f by del y. હવે આ જે 2 છે એને હું આ સાઈડ લઈ જાઉં એટલે 2 del f by del z equal to del f by del x plus 1 by I del f by del y. 2 ને અહીંયા શું કામ લઈ ગયા? કેમ કે આપણે આવું જ પ્રૂવ કરવાનું છે. 4 del square by del z into del z bar. Okay, so અહીંયા 2 હશે. એવી રીતના આપણે del z નું ફાઇન્ડ કરીને બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો અહીંયા 4 આવી જશે એટલે. So now similarly we will find del f by del z bar. So again we know the formula of del f by del z bar, that is del f by del x into del x by del z bar plus del f by del y into del y by del z bar. So again del f by del x by del z bar will be 1 by 2 and del y by del z will be del z bar will be minus 1 by 2y. So again if I take 1 by 2 common, then I will get del f by del x minus 1 by I del f by del y. So again if I take 2 here, then I will get this equation 2. So now if I multiply equation 1 and equation 2, then I will get this form, that is 4 del square f into by del z into del z bar. ને આ બંને ટર્મ પણ મલ્ટીપ્લાય થશે. So this term of equation 1 and this term of equation 2, that will get multiplied and so we will get the answer, that is del square f by del x square plus del square f by del y square. અહીંયા માઇનસ નો આવે કેમ કે I square જે છે એ બાજુ -1 થશે એટલે here we will get positive sign and so we have to prove that only. આપણને એ જ પ્રૂવ કરવાનું કીધું હતું and we got the answer. So we can say that LHS is equal to RHS. Okay. So now example 2. If f of z is equal to u plus iv is analytic in the domain D, then prove that del square by del x square plus del square by del y square into real part of f of z mod whole square is equal to 2 mod f dash of z whole square. Now it is given that fz આપણને આપેલું છે, that is u plus iv, અને શું કીધું છે કે f of z is analytic. f of z analytic ક્યારે થાય? કે જ્યારે u અને v harmonic functions હોય. And we know the conditions of harmonic functions. This both are the conditions of harmonic function, that is del square u by del x square plus del square u by del y square should be equal to 0 and del square v by del x square plus del square v by del y square should be equal to 0. We did this in the previous lecture.
that this both are the conditions of harmonic functions. Okay. So now what is given in the question? F dash of z પણ ખબર હોવું જોઈએ. So f dash of z ની ફોર્મ્યુલા તો આપણને ખબર જ છે. F dash of z is equal to del u by del x plus I del v by del x. Okay. And if we want to find its mode, then we can write mode of z આપણે શું લખતા હતા? under root x square plus y square. એવી રીતના mode of f dash of z હોય તો એ શું થાય? del u by del x no square plus del v by del x no whole square થાય. According to the mode z, f dash z no mode પણ આ જ થશે. Okay. So now we will substitute all these values in the given question. So આપણને question prove શું કરવાનું કીધું છે? del square by del x square plus del square by del y square equal to real part of f of z whole square. So આ બે આપણે આમને લખી નાખ્યું, પણ રિયલ પાર્ટ ઓફ એફ ઓફ ઝેડ, તો એફ ઓફ ઝેડ તો આપણી પાસે છે જ તે u પ્લસ આઈવી. ઓકે, તો એનો રિયલ પાર્ટ લેવાનો છે, તો રિયલ પાર્ટ વિલ બી u ઓનલી. સો અહીંયા શું આવશે? u સ્ક્વેર. ઓકે, નાવ વી વિલ મલ્ટીપ્લાય this u square inside the bracket, then we will get del square by del x square into u square plus del square by del y square into u square. And then we have to do its double differentiation, but પહેલા આપણે one time differentiate કરીએ તો we will get 2u del u by del x, then here also 2u del u by del y. Then again del by del x આ ટર્મનું કરવાનું છે, then here we will use multiplication rule. So it will be u into del square u by del x square plus del u by del x no whole square. And this also multiplication rule. Okay. અને આ બંનેમાંથી 2 છે એ કોમન લઈ લીધો છે. Okay. So now I can write, okay, this is the multiplication rule. So you will get this terms. So now after solving this you will get this term. And then if you take u common from both these terms, then you can u terms છે મેં સાથે લખી છે, તો I can write like this: u del square u by del x square plus del square u by del y square. અને આ બંને જે ટર્મ હતી એ આમને અહીંયા લખી છે. ઓકે, નાવ ફ્રોમ ઇક્વેશન 1 આપણને ઇક્વેશન 1 માં શું કીધું છે? અકોર્ડિંગ ટુ હાર્મોનિક ફંક્શન del square u by del x square plus del square u by del y square is equal to 0. It means કે આની વેલ્યુ 0 થઈ જશે according to the rule of harmonic function. So આ જે ટર્મ છે આખી કેવી થઈ ગઈ? 0 થઈ ગઈ. So this both term will remain and that we have written here. So we will get 2 del u by del x whole square plus del u by del y whole square. અને આ જે ટર્મ હતી એ શું હતું? આપણું f dash of z હતું. Okay, this was our f dash of z whole square. So we got this 2 f dash of z whole square. So we proved that LHS is equal to RHS. Now example 3 and example 4 I have given for practicing. Do practice both these examples and note down in your lecture books. Okay, you have to here also f of z is analytic function and you have to prove this. And the second example 4 is you have to show that u x by x square plus y square is harmonic. Okay, હાર્મોનિક છે એ બતાવવાનું છે, એટલે કે u x x plus u y y should be equal to 0. એટલે આ બંને ફાઇન્ડ કરવાનું અને એ 0 ને ઇક્વલ થાય છે કે નહીં ચેક કરવાનું છે. ઓકે, એક્ઝામ્પલ 5. Find the constants a, b, c if f of z is equal to x plus ay plus I into bx plus cy is analytic. Okay, function f of z આપેલું છે, તો u plus iv સાથે કમ્પેર કરીએ તો આપણને રિયલ અને ઇમેજનરી પાર્ટ્સ મળી જશે. So our u will be, that is real part શું થશે? x plus ay, અને imaginary part શું થશે? bx plus cy. Now we have to find del u by del x, del u by del y, del v by del x and del v by del y. તો એ આપણે ફાઇન્ડ કરી લઈએ તો આવું મળશે. And since f of z is analytic, આપણને શું કીધું છે કે f of z છે એ કેવું છે? એનાલિટિક છે, અને એનાલિટિક હોય એટલે Cauchy-Riemann equation સેટિસ્ફાય કરે. So according to Cauchy-Riemann equations, del u by del x should be equal to del v by del y and del u by del y should be equal to minus del v by del x.
સો ડેલ યુ બાય ડેલ એક્સ અને ડેલ વી બાય ડેલ વાય ને કમ્પેર કરીએ તો 1 ઇક્વલ ટુ સી, એટલે સી ની વેલ્યુ આપણને શું મળે છે? 1 મળે છે. અને આ બંનેને કમ્પેર કરીએ તો આપણને શું મળશે? a ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ બી. સો વી ગોટ ધ વેલ્યુઝ ઓફ a, b એન્ડ c. So next example, find the constants a, b, c, d so that the function f of z is equal to x square plus axy plus by square plus I into cx square plus dxy plus y square is analytic. Then again function is given. If you compare with u plus iv form, then real part છે શું બનશે? u અને imaginary part છે બનશે v. Then again as we did in the previous example, you have to find del u by del x, del u by del y, del v by del x and del v by del y. Again આમાં શું કીધું છે કે ફંક્શન એનાલિટિક છે અને ફંક્શન એનાલિટિક હશે એટલે કોશી-રીમાન ઇક્વેશન્સ સેટિસ્ફાઈ કરતું હશે. So again if we compare del u by del x equal to del v by del y and del u by del y equal to minus del v by del x, compare કરીએ તો આની ઉપરથી આપણને શું મળશે? x ના કોએફિશિયન્ટ્સ કમ્પેર કરીએ તો 2x equal to dx, 2x equal to dx એટલે આપણને d ની વેલ્યુ 2 મળી. એવી રીતના આ બંનેને કમ્પેર કરીએ, આને બંનેને અને આ બંનેને કમ્પેર કરીએ તો આપણને comparing the equations, coefficients of x and y in equation 1 and equation 2, that is this is our equation 1 and this is our equation 2, એ બંનેના coefficients ને કમ્પેર કરીએ તો આપણને a, b, c અને d ની વેલ્યુ મળશે. Okay, you will get these values. Now again I have given such example for practicing. Find the values of a and b such that the function f of z is equal to x square plus ay square minus 2xy plus I into bx square minus y square plus 2xy is analytic and find f dash of z. Okay, just now find the value of a and b. Okay, as we did in this example. Similarly, you have to do this example also. And here it is also told to find f dash of z. પણ અહીંયા શું કીધું છે કે f dash of z પણ find કરો. But we know the value of formula of f dash of z. f dash of z શું થાય? del u by del x plus I del v by del x. તો આમાંથી આપણને જે del u by del x અને del v by del x ની વેલ્યુ મળી હશે એ પુટ કરીને ફાઇન્ડ કરશું તો આપણને f dash of z મળશે 2 into 1 plus I into z. અને જ્યારે આમાં a અને b ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરશું તો આ આન્સર આવવો જોઈએ. a should be equal to -1 and b should be equal to 1. Okay, they are very simple examples. You just have to compare the real and imaginary parts and then according to Cauchy-Riemann equations you have to put its values and find the values of the given constants. Okay, so example 8, find p such that the function f of z is equal to r square cos 2 theta plus I r square sin p theta is analytic. Okay, it is the similar sum which we did in the previous example, પણ આ છે પોલાર ફોર્મમાં આપેલું છે and we have to find the value of p. So again f of z is equal to r square cos 2 theta plus I r square sin p theta અને u plus iv સાથે કમ્પેર કરીએ, then by comparing real and imaginary parts we will get value of u. u શું થશે? real part, that is r square cos 2 theta અને v શું થશે? imaginary part, that is r square sin p theta. And now you have to find del u by del r, or you can write ur, then you will get that is 2r cos theta, del u by del theta, del v by del r and del v by del theta. Okay, you have to find all these values. And again આમાં શું કીધું છે કે the function is analytic અને જ્યારે પણ function analytic હોય તો એ Cauchy-Riemann equations satisfy કરતું હોય, પણ as the equations are in the polar form, તો polar form ના equation શું થાય છે Cauchy-Riemann ના? that del u by del r should be equal to 1 by r del v by del theta and del u by del theta is equal to minus r del v by del r. So del u by del r ની વેલ્યુ શું હતી? 2r cos 2 theta
એ આ પુટ કરી દેવાની 1/r અને del v by del theta ની શું હતી વેલ્યુ r² p cos p theta. Here it is p. Okay, and then if you will compare it, then this r and this r will get cancelled, and this r cos 2 theta and r cos 2 theta will get cancelled, so 2 equal to p, so you will get p equal to 2. Similarly, for this term, that is del u by del theta equal to minus r del v by del r. તો del u by del theta શું મળ્યું હતું આપણને minus 2r² sin 2 theta equal to minus r અને del v by del r ની જે વેલ્યુ હોય 2r sin p theta એ અહીંયા પુટ કરી દેવાની. Again this and this terms will get cancelled. Okay, પણ p equal to 2 વધશે, so we will get the value of p. Okay, in both the conditions we are getting p equal to 2. So what will be the value of p? P equal to 2. So in this way you have to solve the examples and you have to find the constants from any given function. Okay? Thank you everyone. I hope you all liked my video lecture. Do practice the examples which I have given you in this lecture.